Zur Transplantation. Können Sie mir erklären, was ist die erweiterte Zustimmung und die einfache Zustimmung? Also erweiterte Zustimmungslösung in Russland und was ist dagegen die einfache Zustimmungslösung in Deutschland? Als erweiterte Zustimmungsregelung gilt das Prinzip, wenn das Subjekt während des Lebens nicht direkt gegen die Transplantation was gesagt hat, dann gilt wird es automatisch, dass Ärzte meinen, er war nicht dagegen. Und sie können seine Organe entfernen. Es gibt aber eine kleine Garantie, wenn die Verwandten, Familienmitglieder was dagegen sagen können, nach dem Tod des Familienmitglieds. Aber es gibt keine Pflicht für Ärzte, diese Einwilligung, diese Zustimmung von Verwandten zu fragen, nach dieser Zustimmung zu fragen. Deswegen gibt es diese ethischen Fragen, weil es ist so, dass die Verwandten nach dem Tod mit der Frage konfrontiert werden können, dass die Organe vom Verstorbenen entfernt wurden. Und also kurz zu sagen, wenn das Subjekt während des Lebens nichts dagegen gesagt hat, gilt automatisch, dass er dafür ist. Und einfache Zustimmungsregelung bedeutet, dass wenn das Subjekt während des Lebens nichts direkt dafür gesagt hat, bedeutet das automatisch, dass er dagegen ist. Und es darf nie, in seine Organe dürfen nicht entfernt werden. Aber falls ich alles richtig gesagt habe, habe ich gelesen auch, dass Deutschland möchte so erweiterte Zustimmungsregelung, die erweiterte Zustimmungsregelung realisieren, anwenden. Und das ist die Diskussion jetzt in Deutschland. Okay, in Deutschland wurde das diskutiert, aber der Bundestag hat sich gegen die Lösung entschieden, die es offenbar in Russland gibt, die erweiterte Zustimmungslösung. Wissen Sie, wie heißt eigentlich die Lösung, die Sie als erweiterte Zustimmungslösung heißen? Die heißt in Deutschland eigentlich anders. Sie gibt es nicht als Gesetz, aber sie wurde diskutiert, das ist richtig. Wissen Sie, wie das in Deutschland heißt? Es heißt nicht erweiterte Zustimmungslösung. Habe ich vergessen. Ich dachte, als ich im Internet gesucht habe, wie das heißt, habe ich erweiterte und einfache Zustimmungsregelung gesehen in vielen Artikeln. Ja, aber ich dachte, das ist richtig. Das war richtig. Also eigentlich wird es diskutiert als Widerspruchslösung. Widerspruchslösung. Ja. Die Widerspruchslösung bedeutet, wenn man nichts sagt, dann darf der Arzt Organe entnehmen. Er darf es nicht entnehmen, wenn ich widersprochen habe. Ja. Und das ist die Zustimmung, das ist die erweiterte Zustimmungslösung in Russland. Ja, okay, gut. Ich möchte jetzt nicht weiter fortfahren mit Fragen, sondern natürlich den russischen Kollegen Gelegenheit geben zu fragen. Dann übersetze ich meine Antwort. Aber ich habe noch andere Fragen, also ist kein Problem. Aber Nein, aber sind die russischen Kollegen jetzt dran? Bitte. Ja, vielen Dank. Валентина, дискуссию вместе с вопросом переведите кратко. Да, конечно. Получается... Все понятно, Валентина? Все, да? Да. Все, хорошо, окей. Если я все запомнила. Вопрос был в том, последний вопрос был в том, что представляет из себя презумируемое согласие на изъятие органов и расширенное согласие в понимании российского законодательства и немецкого. Я объяснила, что получается модель, которая применяется в России, предполагает, что если человек, субъект при жизни, не выразил своего возражения на изъятие органов, то презумируется, что после его смерти органы могут быть изъяты, если только его родственники не заявят обратного. В Германии сейчас применяется другая модель, это презумируемое простое согласие. Согласно этой модели, если субъект при жизни явно выраженно не высказался
за то, чтобы он выступал в качестве донора после своей смерти, предъявится, что он против, после его смерти органы изъять их не могут. Ну и тут был небольшой вопрос о переводе, потому что на немецком языке немного по-другому официально называется та модель, которую я показывала в презентации. Вы называли предполагаемое, да, согласие? Ваша презентация, это Zustimmung. Да. Потому что мы когда-то... Да, вот мы выяснили, что вот не так, немного с переводом. Точнее, более корректно будет другую формулировку использовать. И также мы выяснили, что на вопрос о том, знаю ли я параграф о том, где содержится право требования ребенка подать там иск в суд, чтобы установить свое происхождение биологическое, я сказала, что параграф я о нем слышала, встречала, но назвать точно не помню, потому что больше акцент в своей работе сделала на возникновение родительских прав донора по отношению к ребенку. И именно этот параграф я привела в своей презентации и упомянула право ребенка знать свое происхождение, потому что встречала, что оно тесно связано с возникновением родительских прав ребенка, родительских прав донора по отношению к будущему ребенку. Соответственно, параграф про установление отцовства я привела, а вот параграф про право требования ребенка уже не привела, но мы его тоже сейчас определили. 598А БГБ. Да, это относительно новый параграф, как мне профессор сказал, и вот сказала, что прочитаю еще, посмотрю. Пожалуйста, коллеги, еще вопросы? Я тут немножко выпадала, потому что что-то у меня техника сломалась. Валентина, скажите, пожалуйста, ваше отношение вот, к праву ребенка знать происхождение в случае донорства? Как, нужно в России это право закрепить или нет? Ну, если учесть, что, как я говорила, информация о доноре относится к врачебной тайне, то даже если это право и будет предусмотрено, то реализовать его будет невозможно. Для этого даже в Германии, несмотря на там развитый правопорядок и на то, что предусматривается возможность установления отцовства и права ребенка на свое происхождение, это все-таки очень сложно реализуемо, потому что должен быть соблюден ряд условий. Поэтому, ну, и у нас, с точки зрения нашего правопорядка, я не изучала вопрос о том, относится ли право знать ребенка свое происхождение к конституционно гарантированным правам. Но в Германии это закреплено на конституционном уровне, и поэтому такой механизм защиты. И тем не менее это сложно. Поэтому если в России это реализовывать, закреплять право ребенка, то это будет, нужно очень постараться разработать механизмы и очень многие аспекты развивать и, скорее всего, даже менять. Но права это всегда хорошо. Поэтому отношения положительные. Ну, в развитии вот заданного вопроса, а в рамках уголовного дела? В рамках уголовного дела, а конкретно можно как, вот, например? Ну, если это связано и необходимо с расследованием уголовного дела установить. Ну, у Ну, нас вот, есть кстати, торговля различная и так далее. Ну, вот в российском праве, если исходить из того, что информация об установлении отцовства, происхождения ребенка относится к врачебной тайне, точнее, личности донора, то в российском законодательстве предусмотрена возможность того, чтобы врачебную тайну нарушить как раз-таки в интересах уголовного судопроизводства, чтобы помочь в раскрытии преступлений, либо чтобы, в целом, чтобы помочь в раскрытии преступлений. И тогда это, в принципе, будет возможно. А в Германии, в свою очередь, такая возможность не предусмотрена. Там у врачей есть право отказаться от свидетельских показаний. Это на законодательном уровне закреплено. И также в Германии запрещено изымать носители информации, которые содержат информацию, содержащую врачебную тайну. То есть вот в России как раз-таки с точки зрения нашего правопорядка это возможно. На немецкий, пожалуйста, это все переведите, вопросы и ответы. Так, вопрос, получается, был про мое отношение. Да, первое отношение ваше, да? И тут же потом в уголовное уйдете. Вместе соедините, Валя, очень легко получится. Ваша позиция и потом дальше. Давайте. Also, sehr geehrte Herr Dedelhoff, das waren die Fragen, wie einschätze ich oder wie ist meine Meinung nach dem das Recht des Kindes, eigene Abstammung zu kennen und wie ist in Russland, ist es möglich oder nicht.
ich habe gesagt, dass ich denke, es ist gut, weil die Rechte immer gut sind, alle Rechte immer gut sind, aber in Russland ist es ganz schwierig, das Recht des Kindes zu gewährleisten, weil wir haben andere Mechanismen und in Deutschland ist es auch, das steht im Grundgesetz, grob gesagt, dass dieses Recht, weil das zu verfassungsrechtlichen Persönlichkeitsrecht gehört. In Russland ist es ganz anders. Und in Russland hat unser oberster Gerichtshof entschieden, dass die Information über den Spender zur ärztlichen Schweigepflicht gehört, unabhängig davon, ob es anonym oder den Eltern bekannt war. Das bedeutet, dass falls der Spender den Eltern bekannt ist, ist es trotzdem unmöglich, dass die Kinder das Recht auf eigene Abstammung zu realisieren können. Also, und die nächste Frage war, wie ist es im Strafverfahren? Kann die Abstammung von Kindern bestimmt werden im Strafverfahren? Also in Russland ist es möglich, dass die ärztliche Schweigepflicht im Strafverfahren verletzt ist. Sie kann verletzt sein im Interesse des Strafverfahrens. Also, deswegen denke ich, dass in Russland ist es möglich, aber in Deutschland habe ich gelesen, dass die deutsche Rechtsordnung sieht die Zeugnungsversteigerungsrecht des Arztes vor nach der Vorschriften von der StPO und auch Beschlagnahmeverbot. Also die ärztliche Schweigepflicht ist stärker geschützt in Deutschland und zur ärztlichen Schweigepflicht, zum Beispiel nach russischer Rechtsordnung, gehört auch die Information über den Spender. Also es gibt verschiedene Meinungen, unterschiedliche Meinungen und ja, ich glaube in Russland ist es möglich, aber in Deutschland wäre es nicht möglich, vielleicht im Strafverfahren das zu bestimmen. Also vielen Dank. Ja, Pilar. Очень многословно. Одна идея. Как долго. Так, я просто отослала на позиции Верховного суда здесь, в Российской Федерации, в ответе, поэтому подольше получилось. Валентина, похоже, вы профессору рассказали больше, чем нам. Ладно, хорошо. Да нет, Людмила Викторовна, все в рамках. Все... Хорошо. Пожалуйста, еще, коллеги, вопросы. Не возникло больше вопросов? Тогда, Валентина Владимировна, вы... Да. Валя, сделайте себе пометочки, потому что я отзыв буду не весь озвучивать, а вам придется его перевести. Положительные моменты работы в том, что она посвящена медицинским исследованиям, и дипломнице удалось удержаться, при этом, говоря о медицинских исследованиях самых разных, она удержалась в правовых рамках, несмотря на то, что это комплекс проблем медицинских, этических и правовых. Второй момент – это серьезное и глубокое изучение законодательства, потому что в законодательстве закреплено, например, право о согласии, но когда возникает необходимость реализации на практике, получается, что вот это информированное согласие или модель предполагаемого согласия, она разная. И третий момент достаточно серьезный – это сравнительный анализ с законодательством Германии. Она сама собирала материал немецкого законодательства, и ей это удалось. Почему Германия? Потому что эти вопросы и в доктрине, и в законодательстве проработаны несколько больше. Мы стоим перед этими вопросами, а она попыталась на них ответить. А может быть, мы будем, коллеги, просить Наталью Васильевну перевод делать отзывы, а то не очень этично о себе, о своей работе. Окей. Так, Наталья Васильевна, я вас не сильно поставила? Нет, Любовь Петровна. Окей.
Я могу повторить, если что-то надо. Nein, спасибо, все хорошо. Also, lieber Professor Deda, es war so ein Gutachten von der russischen Betreuerin. Es war so, Betreuerin war Valentina Tereshkova. Und sie hat nur folgende 3 Momente erwähnt. Eigentlich die medizinische Untersuchungen in diesem Bereich waren tief untersucht und es ist wichtig zu betonen, dass die Studenten im Rahmen der Rechtswissenschaft gelungen ist, im Rechtswissenschaft zu halten. Das heißt also nicht nur aus dem medizinischen Bereich, sondern auch in dem rechtswissenschaftlichen Bereich dieses Thema erarbeitet ist. Zweitens, also diese Untersuchung war sehr tief gemacht und von der Seite der Studenten diese Probleme, diese Modelle, Zustimmungsmodelle, Zustimmungsregelung in der russischen und in der deutschen Rechtsordnung untersucht worden sind. Und drittens, also es war ein guter vergleichende Analyse in der Gesetzgebung Russlands und Deutschlands und das ist wichtig zu sagen, Russland steht am Anfang, also die Lösung dieses Problems, aber Deutschland hat schon einige Erfahrungen gemacht und deswegen diese Erfahrung ist so ein guter Vorteil für die Implementation oder sozusagen Umbauen in die russische Rechtsgebung sozusagen. Und das ist also die wichtigsten Momente, die die russische Betreuerin bemerkt hat. Und das haben wir schon gesagt. Вопросы дополнительные не возникли? Professor Deda, möchten Sie sowas, etwas fragen oder ergänzen? Oder eigene Meinung äußern zur Bachelorarbeit? Eine eigene Meinung würde ich jetzt nicht äußern. Wir besprechen ja nachher noch dann die Bewertung und die Notengebung. Ne? Ja, ich könnte noch eine Frage stellen, aber ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben. Ja, wir haben Zeit. Bitte schon, gerne. Ja, weil um 9 Uhr geht die nächste Prüfung los von Frau Ponakina und dann müssen wir, ja. Gut, eine Frage hätte ich noch, Frau Jabodajewa. Sie sagten, der Embryo ist in Deutschland Rechtssubjekt. Ja. Können Sie das begründen? Ja, Wie kommen Sie darauf, dass der Embryo Rechtssubjekt ist? Sagt das jemand? das steht im Grundgesetz, wie ich weiß, dass das Leben beginnt mit dem Moment der Befruchtung. Und ja, und ich glaube, das hat begonnen auch in Zeit von Nürnberger Kodex, weil das war eine sehr wichtige Rechtsquelle. Nicht Rechtsquelle mit verbindlicher Bedeutung, einfach als Empfehlung, nur Soft Law, sowas. Und da im Nürnberger Kodex wurden viele Prinzipien, Grundsätze des Rechtsschutzes, ich glaube, das war auch dort geschrieben und dann auch im Grundgesetz, wie zum Beispiel das Prinzip über die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Das stand auch von der Seite der Nürnberger Kodex und jetzt hat seine Entwicklung im Grundgesetz bekommen. Ich glaube sowas, aber ich habe gelesen, dass das Recht, dass diesen Status des Embryos grundsätzlich verfassungsrechtlich garantiert ist. Und deswegen so stark geschützt. Ja, es ist etwas schwieriger. Richtig ist, dass der Status natürlich im Verfassungsrecht garantiert ist, ne? Aber es steht nicht wörtlich in der Verfassung. Ja, nicht wirklich, ja. Es ist eine Interpretation und die Interpretationen sind streitig. Ne? Also es ist fraglich, ob der Embryo wirklich Träger von Rechten ist oder ob er nur objektiv geschützt wird.
Ja, und Ja. die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts, die hier wichtig ist, die lässt sich eher so deuten, dass der Embryo nur objektiv geschützt wird von der Verfassung, nicht aber Träger der Rechte ist. Ja? Okay, ja, Ja, verstanden. aber es gibt Literaturmeinungen, natürlich Literaturmeinungen, die sieht das sozusagen anders, die sagt, der Embryo ist Träger von Rechten, von Grundrechten. Mhm. Ja, es gibt so viele Fragen, die ich mehr erforschen möchte. Zum Beispiel den Status des Embryos, die informierte Einwilligung. Aber im Rahmen meiner Arbeit habe ich nur allgemeine Übersicht gemacht, aber ich möchte das mehr erforschen, wirklich. Das ist mir sehr interessant. Vielen Dank. Ich werde mehr darüber lesen. Gut, vielen Dank. Я Золтана Безесей das видео. Вопрос был в том, что я упоминала о том, что статус эмбриона в Германии определяется как субъект права, и профессор Бедер спросил, где это закреплено и кто об этом пишет. Я ответила, что закреплено это в Конституции, что жизнь начинается с момента зачатия, с момента рождения, и эмбрион является субъектом права, и что я также в литературе встречала, что он является в Германии именно субъектом права. Но профессор отметил, что это вопрос дискуссионный, и есть, несмотря на то, что в Конституции Германии напрямую не закреплено, что эмбрион это субъект, но это происходит благодаря пониманию этого, происходит благодаря толкованию Конституции. И как таки дискуссия возникает, исходя из того, что напрямую это не закреплено, но вот толкование по-разному воспринимает. Он отметил, что объективная защита эмбриона с точки зрения Конституции происходит, но дискуссионным является эмбрион права, является как раз-таки носителем субъективных прав. И вот в литературе этот вопрос более глубоко изучен, получается, чем в моей работе я отметила, и я ответила, что да, я почитаю, потому что в рамках своей работы я только поверхностный такой анализ общий дала, общий обзор основным подходом, но мне эта тема интересна, я буду в дальнейшем продолжать ее изучение как раз-таки. Спасибо. А в каком месте в нашей Конституции закреплено право это? Это в Конституции Германии стоит. Да, я тоже из доклада слышала, что это в Конституции Германии. Ослышалась. Все, коллеги, закончили с этой защитой? Да. Тогда переходим к следующей. Спасибо. Вы пока отдыхайте. Надо спросить у профессора, мы продолжим вторую? Или он хочет отдохнуть? Professor, shall we continue our conference with Nastya Burnakina? Microphone, please. Möchten Sie eine Pause machen? Einen Schluck Kaffee trinken, oder wie? No, we can, it's possible we can continue with autonomous weapons by Ms. Bonakina. That's perfect, okay. And then afterwards we will discuss the two presentations. Okay, that's fine. And about Max have discussed when finished too. Yes. Okay. Валентина, вы, пожалуйста, отключите микрофон и свет. Пожалуйста. Good afternoon, dear professor, dear members of the State Examination Commission. Is everything okay with the sound? Yes, but you need a presentation. Okay. So, my name is Anastasia Brunakina, and I would like to introduce you my bachelor thesis on the topic International Responsibility for Autonomous Weapon Systems. So, my presentation will contain the following parts. First of all, I will tell you about the importance and relevance of my research, and move on to the definition of the autonomous weapon systems, and then to the issues concerning the international responsibility for them. And finally, I will try to make a balanced conclusion on the overall speech. So, the thing is that the development of military technologies together with artificial intelligence has already reached a level at which the use of progressive means of warfare, of modern means of warfare, such as autonomous weapon systems,
has already become a real threat of violation of the international law. And the main problem which arises out of the use of such autonomous weapon system is an absolute lack of clear legal regulation of their use at the international level, while the potential use of this type of weaponry may violate as international humanitarian law, as international law of human rights. Thus, the prospect of regulation or even full prohibition of autonomous weapon systems has been discussed over the past few years in the framework of the Convention on Certain Conventional Weapons. After several years of the discussion, members of the Convention created a group of governmental experts. However, the question of whether parties to the Convention should take any measures with respect to autonomous weapon system still remains open. And the result of the last meeting of the expert group, which was taken place in 2019, was the adoption of guiding principle for the regulation of autonomous weapon systems, which are only advisory, however, and do not cover all the legal and ethical problems which arise here. Кто у нас разговаривает? Everything is okay? Wait a moment, something with the sound. Okay. Probably it's a Denis Burov. Okay, let's continue. Thank you. So, and these deep legal gaps in the legal regulation create uncertainty in the context of the application of the international responsibility rules. For instance, is a weapon system capable to comply with international law? And if there is a clear violation of the rules of the international law, is it possible for an individual or a state to be held liable for them? First of all, it is necessary to state what is autonomous weapon system. There are various approaches of defining them, and they're also called robotic weapon or even killer robots. And the International Committee of the Red Cross suggested the following definition. It refers to any weapon system with autonomy in its critical function. That is a weapon that can select and attack targets without any human intervention. The committee explained this definition saying that it is based on a person's role and not on the precise degree of the autonomy. That is why this definition covers any weapon that can independently select and attack targets. In simple terms, full autonomous weapon systems raises really complicated legal issues since it implies the total removal of meaningful human control from the activity of the weapon system. In other words, in this case, only the machine decides whether to use lethal force or not, and who is the target of the attack. And here we come to the issues concerning the international responsibility for autonomous weapon systems. As it is stated in the national law, for responsibility, two elements are needed. The first one is the breach of the international rule, and the second one is the proper subject of the responsibility. As it has already been stated earlier, the use of full autonomous weapon system is a threat of violation of two spheres of international law. The first one is international humanitarian law, and the second one is international law of human rights. As for the first one, of course, the Hague Conventions, which govern the conduct of hostilities, as well as the Geneva Conventions of 1949, together with its additional protocols, were adopted long before the inventions of autonomous weapons. And definitely they do not contain rules which specifically govern this type of weapon. However, it would be a mistake to assume that international humanitarian law does not provide any solution for such situations. The aforementioned treaties were deliberately concluded in such terms that they could apply not only to the weapons that existed at the time of their conclusion, but would regulate any newly emerging methods of war. And here, first of all, the international humanitarian law establishes that the right of the parties to the conflict to choose their means or methods of warfare is not unlimited. Furthermore, during the study, development, acquisition, or adoption of a new weapon, the state is under an obligation to determine whether its employment would be prohibited by the rules of international law, which is applicable to this state or not. Accordingly,
The development and use of any new weapons, as well as autonomous weapon systems, must comply with international humanitarian law, no matter is it regulated by the specific rules or not. In this case, we're talking about the basic principles of international humanitarian law, the principle of distinction, principle of proportionality, and principle of humanity, which is also expressed in the so-called Martin's Clause. So talking about principle of distinction, it states that the parties to the conflict must at all times distinguish between civilians and combatants, and attacks may only be directed against combatants but not civilians. As for the principle of proportionality, it is prohibited to launch an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination of these factors, which should be excessive in relation to the direct military advantage. And as for the principle of humanity, it states that in cases not covered by the international agreements, as in our case, civilians and combatants remain under the protection of the principles of international law, which derived from established customs, from the principles of humanity, and the dictates of public conscience. In general, all of these requirements of the international humanitarian law, which apply both in situations of international armed conflict and non-international armed conflict, are aimed to provide protection for the civilians and combatants who must be treated with humanity and with respect of their human dignity at all times. And if we talk about full autonomous weapon systems, which are not under the control of the human, it will lead to serious problems in complying with such requirements. First of all, situations related to use of force, especially if it is a situation of an armed conflict, can be really complex and unpredictable. So full autonomous weapons will encounter serious obstacles while making decisions that correspond to human treatment. In other words, compliance with international law in the situation of an armed conflict often requires subjective decision-making, while as studies and researches show, the autonomous weapon systems have really limited ability to interpret the peculiarities of the human behavior and understand the whole political, social, economic dynamics of the situation in order to assess the risks of using force or not. Apart from this, as it was stated by the United Nations Human Rights Committee, an autonomous weapon system that is not under the control of the human is deprived of compassion, since legal, ethical, and moral judgments are characteristics of the person but not the machine. At the same time, empathy and compassion and common understanding by people of pain and suffering often becomes a reason for people involved in armed conflicts to avoid unnecessary suffering, whereas the machine's ability to understand is quite limited, since it's absolutely objective and impartial. Moving further, apart from the international humanitarian law, autonomous weapon system can also violate human rights law. Under human rights law, no one shall be arbitrarily deprived of his life, and the guarantees against arbitrary deprivation of life continue to apply both in situations of armed conflict and in peacetime. As it was also stated by the UN Human Rights Committee, states which are engaged in the deployment and use of weaponry must always comply with their actions with right to life. And the committee says that if autonomous weapons, if it is established that autonomous weapons does not accord either human rights or any other relevant rules of the international law, they cannot be either developed or deployed. Otherwise, it would be qualified as a violation of the fundamental right to life. So therefore, despite the fact that autonomous weapon systems are not prohibited by the international law and even are not regulated at all by the specific rules, their potential use in the future still can constitute a serious breach of the international regulations. Apart from this, there is another problem, and it deals with the subject of the national responsibility. In accordance with the guiding principles which were adopted by the participants of the Convention on Certain Conventional Weapons, states as well as other parties to armed conflict remain at all times responsible for following the international obligations in the applicable international law, including the IHL.
Apart from this, states must also ensure individual responsibility for the employment of such means or methods of warfare which are based on the emerging modern technologies. And therefore, we can see that not only a state, but an individual can be theoretically brought to responsibility for using autonomous weapon systems. However, if the killing of a civilian, or for instance, another breach of international humanitarian law was done, by the full autonomous weapon system, of course, the question arises: who shall be responsible for that? In the doctrine, there are different options, which include the military commander, the programmer, the manufacturer, and even the robot itself. However, none of these options are satisfactory. So, as for the guiding principle, members of the CCW have made a conclusion in their guiding principles only in respect of the robot itself. They concluded that definitely and obviously it cannot be responsible for its own actions. But as for other individuals, holding accountable any other actors which were described above, like commanders, programmers, or manufacturers, is not only unlikely to be fair or effective, but it also does nothing to prevent autonomous weapons from causing harm to civilians. Since full autonomous weapon systems operate by its definition autonomously without any human supervision or control, and that is why its actions do not depend on human controls. Therefore, punishment of any of these actors would do nothing to change the robot's behavior. And taking everything into account, I would like to say that in spite of the fact that up-to-date autonomous weapon systems are not banned or prohibited by the international humanitarian law or by any other relevant international rules, there is no guarantee that full autonomous weapons would comply with the rules of the international law. And thus, if such a failure would take place and the international rules would be breached, it will undermine legal protection of the civilian during armed conflict, which is a primary aim of the international humanitarian law. Together with the fact that there is no precise subject to be held liable for the potential failure of full autonomous weapon system, the most logical solution in order to prevent negative consequences in the future would be now to adopt strictly defined restrictions and legal regulations on both the development and use of full autonomous weapon systems within the framework of the international law. Thank you. Спасибо. Какая-то краткая презентация на русском языке. Основные положения, пожалуйста. Да, конечно. Мой доклад был посвящен международной ответственности за применение автономных систем вооружения. Соответственно, эта тема является наиболее актуальной сейчас, поскольку ее обсуждают достаточно широко в международном сообществе, в частности, члены Конвенции о запрещении отдельных видов вооружения. В 2015 году они приняли определенные руководящие принципы, которые говорили о том, что да, такие системы существуют, и да, их применение должно быть в соответствии с международным правом, в частности, с международным гуманитарным правом и правом на жизнь. Но, тем не менее, никаких конкретных ограничений или запрета сделано не было. Что касается самого определения, то есть что представляется автономной системой вооружения, это система вооружения, которая способна выбирать и атаковать цели без какого-либо контроля со стороны человека. То есть, по сути, сама машина, само вооружение решает, что является объектом атаки, что является целью нападения, и нужно вообще нападать или нет, то есть решает применять силу в данном случае или нет. И в соответствии с этим возникают многие юридические и этические, моральные проблемы, поскольку, по сути, мы отдаем вопрос о том, кто должен жить и кто умирать, на откуп машины. В соответствии с этим возникают вопросы, какие нормы международного права могут быть нарушены, если такая машина действительно будет применена. И в основном все говорят о нарушении двух сводов правил. Это международное гуманитарное право и международное право прав человека, которое продолжает действовать как в вооруженном конфликте, так и вне его. Что касается нарушения международного гуманитарного права, в первую очередь оно, конечно, не регулирует автономную систему вооружения, поскольку все договоры в этой области были заключены намного ранее, чем вообще возникла идея создания такого оружия. Тем не менее, есть общие положения, которые как раз-таки были намеренно включены в эти конвенции на случай, если такая ситуация возникнет. Соответственно,
данное положение предусматривает, что стороны не свободны в выборе тех средств вооружения, которыми они пользуются, и прежде чем применять какое-то оружие или даже просто его разрабатывать, государство обязано определить, будет ли оно нарушать международное право, и если нет, то, соответственно, применять его нельзя, независимо от того, существует прямой запрет или нет. Соответственно, здесь у нас есть общее положение, это принцип проведения различия, то есть можно нападать только на законные цели, это комбатанты и военные объекты, на гражданское население нападать нельзя. Принцип пропорциональности, согласно которому необходимо соотносить уровень того военного преимущества, которое будет достигнут, с степенью той силы, которая прилагается. Соответственно, это очень субъективное суждение, которое, как было подчеркнуто в доктрине и литературе, так же, как и в практике, очень часто зависит от усмотрения именно военного командира в зависимости от конкретной ситуации. И принцип гуманности, или так называемая оговорка Мартенса, который также является обычным правом, говорит о том, что в том случае, если у нас есть ситуация в вооруженном конфликте, которая не урегулирована нормами международного права, это не значит, что в данном случае допустимо действовать по своему усмотрению. Это значит, что все равно гражданское население и комбатанты находятся под защитой норм гуманности, общепринятого понимания гуманности и так называемых требований общественного сознания. Что касается нарушений прав человека, то здесь главная угроза — это нарушение права на жизнь, поскольку никто не может быть лишен жизни в произвольном порядке, и в том случае, если у нас есть оружие, в частности автономное оружие, которое потенциально может нарушить право на жизнь, в таком случае само его изобретение, разработка и последующее использование будут нарушать право на жизнь, даже в том случае, если действительного лишения жизни не будет. Ну и, соответственно, еще один вопрос возникает в связи с кругом субъектов международной ответственности, поскольку в руководящих принципах участники КНО сказали, что помимо государства ответственность должен нести также индивид, который непосредственно, собственно, стал причиной, по которой данное оружие вышло из строя. И сами участники КНО не пришли к выводу о том, кто должен нести ответственность. Единственное, к чему они пришли, это то, что машина, естественно, не может этого делать. И были высказаны следующие варианты. Это военный командир, программист, собственно, программного обеспечения и производитель технической части. Но, собственно, ни один из этих вариантов не является полностью удовлетворительным, поскольку все упирается в то, что машины являются полностью автономными. То есть, по сути, их действия никоим образом не зависят от оператора или командира, который руководит военной операцией, например, поскольку он действует независимо от них. Ну и, соответственно, поскольку у нас есть такой факт, как потенциальное нарушение норм международного права и отсутствует определенный субъект, который должен нести за это ответственность, необходимо уже сейчас, прежде чем такие машины будут повсеместно использоваться в вооруженных конфликтах, определить строгие правовые рамки, в пределах которых такое оружие должно действовать. Спасибо. Спасибо. Переходим к вопросам, коллеги. Наверное, по сложившейся практике предоставим возможность профессору задать вопрос. Professor, would you be so kind just to give your to ask questions about the issue? Thank you very much. Yes, certainly, I would like to ask questions. Thank you for this great presentation. Perhaps for a start, two perhaps not difficult questions. Does Russia take part in the negotiation in Geneva within the framework of the Convention on Conventional Weapons, CCW? And do you know what is the position of Russia in these talks? Thank you for your question. As far as I know, Russia takes participation in the negotiation since it is a part, or it is a state part of the Convention on Certain Conventional Weapons. On the other hand, the position of the Russian Federation is really, I think, direct. It is absolutely against the full prohibition of full autonomous weapon system. The position of our country is that these systems should be developed, should be deployed in the future, since the Russian Federation is one of the most, I think, is one of the countries which deals with artificial intelligence exactly in the military technology,
so far, and that's why the Russian Federation, the USA, and China, for instance, their position is like, no, we should not ban these kind of weapons. Okay, well, that's different from the German position, because Germany's position is that these weapons should be banned. This is a German government's position. Another question, which is not directly related to the to weapons and autonomous weapons. You mentioned the Martens Clause. Who was Martens? Martens is one of the Russian scientists of the international humanitarian law. He was a Russian diplomat and one of the first people who worked on the creation of the Hague Convention. And the first mention of the Martens Clause was in the Hague Convention, and that was a part of the majority of the conventions dealing with the international humanitarian law. And as well, as I have already said, it is also considered as the customary international law, as it is stated by the International Court of Justice. And it applies in situations when no other rules can be applied. Nastya, the last phrases, repeat please, because there's the problem with this connection. Something wrong? No. Just the last sentence. Oh, okay. Something wrong with the connection, I think. So my last sentence was that the Martens Clause now is part of the majority of the conventions dealing with international humanitarian law. It is also considered as the customary international rule, and it is applicable in the situation like this, like situation concerning autonomous weapon system, when no other rules can be applied, since no specific rules are adopted. Okay. I will come back to autonomous weapons in a minute. Just Martens once more. It is not a Russian name, actually, Martens. This is why I asked the question. He was a Russian diplomat, that's correct. And he was diplomat, or he represented Russia. That's also correct. But the name Martens is not really Russian. This is why I ask, do you know where he was born? One question. The other question is, you say the Martens question, the Martens Clause is customary international law. Okay, I agree. Is it also laid down in treaties? So as for the first question, I'm afraid I don't know where he was born, since when I was researching the information, I didn't find it, but I know that he's not actually Russian. So as for the second part, it is not stated in the convention directly that the Martens Clause is a rule of international custom. Nonetheless, in the International Court of Justice, in its advisory opinion on the legality of threat to use of nuclear weapons, as well as the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, in some of its cases, told that this rule is considered as custom, since it has a major role in the modern armed conflicts. Okay, so he was born in Estonia, actually. Thank you. First question. Second question, okay, but it is that the Martens Clause can be found in treaties, actually, in the Hague Convention 4 in the preamble, and also in Article 1, Paragraph 2 of the Additional Protocol number 1. So it's, of course, it's customary law. That's fine. Yes, but it has also in a treaty, also laid down in two treaties. One case in 1907, it was laid down in the preamble, and in 1977, it was even included in the operative text. That means Article 1, Paragraph 2 of the Additional Protocol 1. Now let's come to autonomous weapons, actually. Your conclusion was that there is no guarantee that autonomous weapons will comply with international humanitarian law and human rights law. Okay, but isn't this simply a question of technology? I mean, the technology develops, artificial intelligence develops. It's only a question of technology whether these weapons will be able to distinguish and to make calculations how to balance advantages and disadvantages, military advantages against civilian damages and collateral damage, for example. That's a question of proportionality. I mean, you know, these machines, they continue and continue to learn, and the technology develops.
So it's not much of a problem perhaps in the end. And are human beings able to guarantee that they comply with international humanitarian law? Yes, I understand the question. So as for the first part concerning the if the machine can comply with international law, since it's a question of development, so to my mind, the main like obstacle which arises here is that such weapons are fully autonomous. So even though if the programmer or the manufacturer created everything at their appropriate level, and from the technological point of view everything is okay, but accidentally something goes wrong, for instance in the situation of a complex or unpredictable armed conflict when the decision should be made like in several seconds, the machine cannot predict all the scenarios that can exist like person can do. So, and if something goes wrong, so it cannot be a question of technology. If everything okay with it, like it's the question of that the decision is made by the machine itself, and we cannot like predict in what way it would behave in all particular circumstances. So and that's why it is so important to put into at least some part of human control. For instance, a little bit, but it should be. So, and for the second part concerning the that people cannot comply with international law sometimes, of course, sometimes objective point of view can be rather useful, since of course robots do not afraid, they cannot they do not any feelings and so on and so forth, but on the other hand, such impartiality I think in the situation of an armed conflict can be more disadvantages than advantages, since during the armed conflict lots of factors depend on their subjective decision making and on the compassion, on empathy, on common understanding of what of pain and suffering throughout the people. Okay. Well, you know, I see not so much difference actually between human beings and these machines when they are in war, because you cannot predict the behavior of a combatant. It's like you cannot predict the behavior of an animal. You cannot predict the behavior of your own children. You just don't know what they do. That's the same problem, perhaps. Another question, my last question, and then I will, of course, sorry, but there's one more question concerning compassion, empathy. Is there any legal basis in international humanitarian law that combatants need to have that capability of compassion? Is there a legal basis for this concept that this is a problem, machines have no compassion, humans have, but is this a requirement under international humanitarian law that those who fight also have compassion, empathy, sympathy? So as for the compassion, of course, it's a little bit controversial question, since there is no strict requirement in any rule of the convention that during the armed conflict, all the participants of such conflicts, all parties to the conflict must act with the compassion or with empathy. So it's an armed conflict exactly. On the other hand, as it was mentioned about, we've already discussed Martin's Clause, and one of the parts of this Martin's Clause is like in situations not covered by the international agreements, civilians and combatants remained under the protection of the humanity and dictates of public conscience. And I think actually in this part we can talk about the compassion and empathy, since the humanity means like all persons, no matter who it is early combat, it is combatant, it is a civilian, he deserves to be treated with the humanity, with respect of his or her human dignity and so on. And here I think one of the elements of this requirement is compassion as well. And that is why it is so difficult to talk about full autonomous weapon systems, since we cannot make them to feel
these situations when the compassion is needed. Okay, thank you. No more question for the time. Thank you. Сейчас будет задача все это перевести на русский. Вопросы и ответы. Я постараюсь. Организовать это после каждого ответа. Что касается первого вопроса, профессор задал вопрос, участвует ли Россия в переговорах относительно Конвенции о запрещении некоторых видов вооружения касательно именно запрета на автономные системы вооружения, и если да, то какая позиция Российской Федерации? Соответственно, мой ответ заключался в том, что да, Россия участвует, поскольку она является участником КНО, и, естественно, обязана принимать участие в этих обсуждениях. Что касается позиции, то здесь позиция России достаточно однозначная. Она против запрещения автономных систем вооружения. То есть поскольку Россия, так же как и некоторые другие страны, на самом деле большинство, это, например, США, Китай, они также выступают за разработку и в будущем использование таких систем вооружений, поскольку у них достаточно большой потенциал именно развития искусственного интеллекта в военной сфере, и они хотят его применять в дальнейшем. То есть и тут профессор сказал, что это достаточно сильно отличается от позиции Германии, поскольку Германия как раз-таки выступает за запрет автономных систем вооружения, и я подтвердила, да, действительно, практически весь Евросоюз высказался за запрет. Второй вопрос касался оговорки Мартенса и самого Федора Федоровича Мартенса. Был вопрос о том, в каких документах он закреплен, и является ли это обычным правом, где это закреплено. Что касается оговорки Мартенса, то она закреплена была впервые, как верно заметил профессор, в Гаагских конвенциях 1907 года. Впоследствии она появилась также в преамбуле первого дополнительного протокола к Женевским конвенциям и в статье 1-2 дополнительного протокола. И также она содержит достаточно многих конвенций, которые регулируют международное гуманитарное право в принципе. Например, опять же, та же конвенция о запрещении некоторых видов обычного оружия. И что касается природы именно обычного права, она заключается в том, что Международный суд ООН в своем консультативном заключении о регулировании ядерного оружия признал эту норму обычным правом, поскольку она имеет принципиальное значение в современных вооруженных конфликтах, где нет прямого запрета на использование того или иного оружия. И также это было подчеркнуто в нескольких решениях Международного трибунала по бывшей Югославии. Что касается Федора Федоровича Мартенса, то он родился в Эстонии, как сказал профессор, и он являлся российским дипломатом, который был одним из первых разработчиков конвенции по международному гуманитарному праву. Что касается третьего вопроса, профессор спросил, что одним из выводов моей работы заключался в том, что автономные системы вооружения не могут соблюдать международное гуманитарное право. Действительно ли это так, поскольку это вопрос технологий, можно же включить, скажем так, такую функцию, как соблюдение норм международного гуманитарного права. И вторая часть вопроса заключалась в том, в чем тогда разница между машинами и людьми, поскольку люди тоже не всегда соблюдают нормы международного права. Соответственно, мой ответ состоял в том, что да, действительно, люди, так же, как и машины, не всегда соблюдают международное гуманитарное право, но в данном случае риск все-таки меньше. Почему? Поскольку автономная система вооружения полностью автономна. То есть даже если с точки зрения программного обеспечения все хорошо, и программист или разработчик включил все необходимые требования, но по какой-либо причине что-то пошло не так, мы не сможем установить, почему что-то пошло не так, поскольку система полностью автономна. То есть она не может анализировать все ситуации, все бесконечное множество сценариев, которые могут произойти на поле боя в условиях вооруженного конфликта, когда зачастую требуется принятие решений буквально в считанные секунды, и зачастую это требует именно субъективного анализа ситуации со стороны военного командира, а не, скажем так, объективного расчета, который присущ автономной системе вооружения. И, наконец, последний вопрос касался, в моей презентации это прозвучало как compassion, перевод — это, по сути, сострадание, в том, что одним из минусов автономных систем вооружения является полное отсутствие у них эмоций, и, в частности, умение сострадать, умение чувствовать эмпатию, умение наносить меньше вред, чем это необходимо в некоторых ситуациях. Профессор спросил, является ли это юридическим обязательством сторон в конфликте действительно действовать в соответствии со сострадательным другим. Соответственно, мой ответ заключался в том, что, разумеется, юридически нигде не написано, что стороны в конфликте должны действовать, должны сострадать друг другу, должны друг друга жалеть, поскольку это все-таки вооруженный конфликт.
Но, с другой стороны, у нас есть такая норма, как, опять же, оговорка Мартинса, в которой говорится о том, что в случаях неурегулированных норм международного права как гражданское население, так и комбатанты остаются под защитой принципов гуманности и требований общественного сознания. То есть, если общее понимание людьми гуманности нарушается, в данном случае мы можем говорить о таком признаке, или юридическом критерии, как сострадание. То есть в некоторых ситуациях это действительно может быть юридически применимым критерием. Вроде бы все. Пожалуйста, коллеги, еще есть вопросы? И вопросы со стороны профессора. Да нет, я думаю, уже достаточно. Да, в общем, наверное. Пожалуйста, Валентина Владимировна. Тоже отмечу 3 момента. Первый – это смелость за то, что Настя взялась за эту тему, поскольку в конце 2019 года состоялась целая конференция ООН по 8 вопросам этой темы, и государства не пришли к единому мнению, запрещать или не запрещать. Поэтому, собственно говоря, разработка на самом пике актуальности. Второй момент. Настя свободно ориентируется в вопросах ответственности, несмотря на то, что сама тема ответственности в международном праве сама по себе сложная, и вопрос присвоения, кто будет нести ответственность за государство, военный командир, глава государства или тот, кто принял решение, а в случае с автономными системами вооружения это еще усложняется тем, что там появляются новые фигуранты, разработчик, программист и... По крайней мере, попытка аргументировать, кто может быть субъектом ответственности, заслуживает самого серьезного внимания. И третий момент – это самостоятельность в суждениях. Если вы поняли сейчас из дискуссии, у России другая позиция по сравнению с той позицией, которой придерживался дипломник. А это означает, что ей пришлось вырабатывать аргументацию самостоятельно, что ей удалось. И мы попросим тогда, у нас Надежда Александровна здесь, перевести кратко summary отзыва. Надежда Александровна. А у меня, кстати, не знаю, отзыв прислали, я просто не видела его до этого. Нет, вот то, что ровно те 3 момента, которые я сейчас озвучила. Ну, то есть весь отзыв не надо. В силу этических проблем мы решили, что не сам студент будет это делать. Okay, there will be a short overview concerning the thesis which was made by the students. First of all, professors would like to emphasize and stress that the student has chosen actual and urgent topic and thesis to be discussed and to be debated and to be researched. Moreover, she covered such kind of issues, the issue of liability, who is liable for their actions of the combatant, the commander, programmer, manufacturer, and somebody else. So that is a kind of a problem. It's still ambiguous and vague, still in theoretical part as well. And also, student has may say so, elaborated or has discovered or has explored her own vision, I may say so, concerning their such kind of issue and the problem which was discussed. So we, as professors, they all deeply appreciate the research she has made. I suppose that's all. Я думаю, это все кратко. Спасибо. Thank you. Если других вопросов нет, тогда давайте завершать эту часть защиты. Поблагодарим всех участников. И попросим студента, и попросим Олю отключить студентов ненадолго. Объясните, пожалуйста, нашу паузу профессору. So we, there is a pause when we're just waiting the student just to be deleted from the Zoom conference. So we'll have a time to discuss the mark
Спасибо. Is she away? No. No, yeah. Ну, еще не все. Не все. Хавиза, Я перевела в зал Лиза, ожидания тех Валерия. студентов, которые защищались. Тут не Валентина Владимировна, ваши студенты тут еще? Ну, конечно, студентов всех удаляем. Всегда. Все. All students are deleted. All students are deleted. So so you're welcome just to start their discussion and the debating on the mark. Все, да, спасибо. Переходим к обсуждению. Ну, совершенно замечательные две девочки. Защиты такие блестящие, во всяком случае, по моему представлению. Очень интересные темы, а вторая так вообще такая редкая. Я ни разу не слышала, чтобы она была в качестве дипломного сочинения представлена. Ну, у меня предложение, безусловно, отлично. Коллеги, какие у вас есть мнения? И спросим профессора, как он считает. So, Professor, would you be so kind just to give your assessment of the students' work and of the students' thesis paper, so and her actually answers as well. Are you satisfied with the way how the work was presented and the research she has made? Thank you so much. So I will start with the assessment. Perhaps the easier task is to assess Ms. Burnakina. Her English was really perfect, and I liked the presentation. It was very clear and meaningful. And I also liked the discussion, which showed that she had a very, very good knowledge of international humanitarian law, and also very good knowledge of the problems arising from autonomous weapon systems. So she really is deep in that matter, and so I liked her analysis, and also her answers really showed that she had an extremely good idea of what are the problems. So I think from my point of view, it's a clear 5. So the highest mark, no doubt. Now, when it comes to Ms. Shabudayeva, well, of course, German is a language that is much more difficult than English. So, and of course, English is for me a foreign language as well. So perhaps I didn't get all the language problems. But now regarding the German, I think was a little bit behind Burnakina's English, the knowledge, but it was fine. Very good, I think, was the presentation. The slides, that was perfect. I like this. Now, regarding the questions, actually, I think she read a lot about the German law, and I know the problems of legal comparison. It's always a problem because you have to select the literature, and that's a problem. You select, and then you get only a view of that is okay, but you do not get a full view. So this was, for example, a problem with the embryo, the status of the embryo. Probably she read 1 or 2 or 3 important authors which had a similar opinion, but it's highly disputed. And there's a special jurisprudence by the German Federal Constitutional Court, which is different again, and that makes it all a problem. And regarding, for example, transplantation, and the question, what is the consent solution, and what is the it's difficult now to translate it into English. Doesn't matter. Anyway, I mean, she knew there was a discussion in Germany, but she didn't know exactly what were the positions in Germany and what are the terms used in the German discussion. I think it was a very good presentation and also very good thesis. I think the problem was in this case, she
touched too many problems, perhaps, too many problems. It was about medical research, and a lot of issues were covered, which were highly diverse, quite different from autonomous weapons. It's better to focus when it deal with autonomous weapons. It's easier to focus on the problems. And when it comes to the broad topic of medical research with human beings, there are so many issues. It's difficult to focus and to go deep enough into the problems. So I think it was a 5, but perhaps a low 5. We could also discuss whether it was a 4 and a high 4. So it is actually at the the threshold between 4 and 5. So I would agree if you say it's, from your point of view, it's still 5. Okay, no problem. It's your scientific interest, transplantation, yeah? Transplantation, not only. I mean, I had to think about this organ transplantation as well, because there's a very special problem when it comes to transplantation from dead, deceased persons. And the question is, what is death? Yes, yes. Person, I think about the yes. future. If this girl continue in master program, maybe together with you? Yes, of course. No problem. No problem. I know that professor are interested in bioethical problem in general. Yeah, yeah. Сейчас я переведу немножко, что сказал, много говорил профессор. Я постараюсь достаточно кратко это все характеризовать. Первое, он характеризовал Бурмакину. Конечно, его впечатлила презентация, очень, скажем так, наполненная смыслом. Показала студентка глубокие знания проблем, скажем так. Ему понравился анализ, который она провела в своей работе. Он считает, что этот студентка заслуживает 5, это чистая 5, без всякого сомнения. Что касается второй студентки, которая выступала на немецком языке, уровень языка немножко у нее, конечно, не соответствовал тому уровню, который, например, показала студентка с уровнем английского языка, но, в принципе, в общем и целом, ее было понятно. Хорошая презентация в том или ином мере. Студентка рассмотрела различных авторов. Ну, он в большей степени отметил, конечно, что она прочитала мнение 3 основных авторов немецких касательно статуса эмбриона, провела сравнительный анализ. Всегда это достаточно сложно проводить сравнительный анализ, если мы говорим о разных правовых системах. Тем не менее, этот анализ был проведен. Однако он отметил тот момент, что некоторые вопросы, которые возникают сложности, сомнения, например, определенные и дискуссии, достаточно широко ведутся в Германии касательно одобрения, я так понимаю, этого разрешения на определенных моментах. И она, как он пояснил, не раскрыла до конца или не знала все позиции, ну не все позиции, основные позиции касательно этого вопроса, которые обсуждаются именно среди немецких ученых, и определенную терминологию, да, которой она тоже не владела. Также он отметил, что студентка, в отличие от предыдущего спикера, то есть которая выступала на английском языке, которая говорила об оружии, то там было четко рассматривалась именно проблема вот этих вооружений. Что касается студентки, которая выступала на немецком языке, то она пыталась затронуть и рассмотреть слишком много проблем, что фактически повлекло некоторый такой размыв понятий, который был. Тем не менее, можно сказать, что оценка, которую заслуживает эта студентка, это или нижний предел 5, или же это 4 с плюсом. Он согласится с тем решением, которое примет комиссия. Это все. Спасибо. Коллеги, какое ваше мнение? Это 4 с плюсом или 5? Нет, тут, безусловно, 5 за смелость, поскольку темы не такие, которые у нас бы достаточно активно обсуждались, и не так много по этим темам, ну, особенно, понятно, по второй, поэтому по трансплантации вообще в России достаточно сложная ситуация, и очень проблемные. Хорошо, что студенты не боятся, выбирают, ну, и научному руководителю, естественно, спасибо большое, тоже такие темы. Ну вот здесь профессор правильно отметил, знаете что вот поскольку в российской доктрине по обоим темам ничего нет,
то есть выбор литературы, которую они могли сделать, да, то есть вот они сделали, базовые вещи сделали, ну вот по медицинским исследованиям, но поскольку в Германии идет активная дискуссия, ну то есть весь охват не получилось. Нет, я, Знаете, безусловно, что мне бы хотелось тоже обе оценить работы на отлично. Вы знаете, а можно в пользу Валентины Чебодаевой? Вот я не совсем соглашусь с мнением профессора Деберера, потому что достаточно сложная тема, и теми понятиями, которые оперировала наша студентка, я считаю, не заслуживает внимания, потому что такие вещи достаточно сложные. Там было одно единственное несоответствие, каким термином пользуются на сегодняшний день, а в обсуждениях, дискуссионных вопросах, да, что нет такого понятия предполагаемое согласие, да, вот пациента или, ну, в общем, это такие нюансы совсем, ну, мне кажется, незначительные, они не могут повлиять вот на... Ну, нет, это да, потому что на самом деле и в российской доктрине то ли оно предполагаемое, то ли оно презюмируемое, то ли оно вообще не согласие как таковое, это очень дискуссионный вопрос, ну, в этом смысле. Да, причем он также профессор и сам указал на то, что это все дискуссионно, возможно, и это понятие не последнее. Я вас прошу, переведите профессору, что настаивают коллеги и аргументы высказывают в пользу отличной оценки для обеих студентов. Sorry. Наталья Васильевна, все для вас. Давайте теперь на немецком. На немецком, как раз о немецких понятиях. Да, давай. Ja, lieber Professor Deda, wir haben schon besprochen, ja, und eigentlich haben wir so diese Meinung, dass Valentina Chibadaeva so eine ausgezeichnete Note bekommen könnte. Eigentlich, es gibt einige Momente wahrscheinlich mit der Sprache, mit der Aussprache und zwar mit der Grammatik, aber wahrscheinlich beeinflusst das den Inhalt nicht, überhaupt nicht. Und also das Thema ist akut schwierig und eigentlich sehr akut zu besprechen und deswegen also ist es unsere Meinung, diese Studenten auch eine ausgezeichnete Note zu geben. Also wenn Sie etwas anderes sagen möchten, dann könnten Sie Ihre Meinung sagen. Nein. Wie gesagt, ich stimme schon zu, wir können eben die Note ausgezeichnet geben. Das wäre ja, wenn ich das richtig verstehe, in Russisch die Note 5. Ja, ja, ich habe ausgezeichnet gesagt. Ja, genau, ausgezeichnet, das können wir schon machen. Wie gesagt, die Sprache, das ist auch nicht, steht nicht im Vordergrund, das ist schon klar. Ne? Ja, es kann auch sein, dass an der Sprache dann wegen der Sprache nicht alles sozusagen transportiert werden kann an Inhalten, das ist auch richtig. Ich hatte nur den Eindruck im Vergleich auch der beiden Studentinnen, ja, Bonakina und Chabodayeva, dass ein Unterschied besteht. Ne? Ja, und er ist aber nicht so groß, dass man eine andere Notenstufe wählen muss. Ne? Und ein Punkt ist mir wichtig noch, natürlich geht es nicht um eine Doktorarbeit. Ja? It's not a PhD thesis, it's not a master thesis, it's only a bachelor thesis. Ja? Das müssen wir natürlich bedenken. Ja? Das ist eine Bachelorarbeit. Ja? Also ich bin einverstanden. Ja, ja, da könnte ich übersetzen, ja? Okay. Профессор, конечно, согласен, но здесь сыграла, наверное, большую роль вот эта сравнительная вещь, когда после Чебодаевой стала выступать Бурнакина. Хотя язык действительно здесь не помешал восприятию содержания, и давайте мы тоже примем во внимание, что это ведь не кандидатская работа, диссертация, а всего лишь дипломная выпускная работа. Я соглашаюсь с вашим мнением, сказал профессор. Спасибо. Ja, danke schön, ja, für Ihre Meinung. Dann geben wir eine ausgezeichnet, ja? Да, тогда мы приглашаем студентов. Professor, before students come, I have questions. You listen me? Students here, Людмила Викторовна, students here. Минуточку, подождите, подключаются все. Тихо, тише. Ну все, Валентина и Анастасия здесь. Да,
Не показывает мне. После обсуждения результаты или решение комиссии единодушное следующее. Чевадаева Валентина отлично, Бурнакина отлично. Профессор особо отметил язык Анастасии, хорошая, блестящая защита. И обе студентки интереснейшие темы. Поэтому, девочки, я вас поздравляю. Всего вам доброго. Спасибо. Professor, do you have some words, feedback for Nastya and Valentina? Very briefly. Yes, very briefly. Just, I will be very brief. Just to Ms. Bunakina first, I like very much your presentation and the discussion. It showed that you had extremely good knowledge of the subject matter you were dealing with. And the only problem for you was perhaps because I worked on autonomous weapons as well, you know, and so I'm quite involved in the discussion. But nevertheless, you were very clever and had extremely good knowledge. Dann zu Frau Czebodajeva. Ihre Präsentation hat mir auch sehr gut gefallen und deshalb war ich auch einverstanden mit der Note. Sie haben, Ihr Problem war vielleicht, dass Sie ein sehr breites Spektrum abgedeckt haben, mit dem Thema medizinische Forschung am Menschen. Und dann gibt es natürlich unglaublich viele Aspekte, ganz viel verschiedene Regelungen, viel komplizierter als autonome Waffen, ja, weil sie viel mehr verschiedene Regeln abdecken müssen. Und das muss ich bedenken natürlich, wenn wir jetzt Ihre Arbeit bewerten. Und Sie müssten, wenn Sie jetzt weiterarbeiten in dem Bereich, vielleicht beim Masterarbeiten, vielleicht überlegen, ob Sie die Themen etwas enger fassen, ne, und dann spezialisierter in die Themenstellung einbringen können. Ja, vielen Dank. Gratuliere Ihnen beiden. Congratulations to both of you. It was a very, very good presentation. Thank you. Thank you. Перевод не нужен или нужен? No, no. Let's have Я думаю, вы поняли, да?